Okay, so today we're in the 6th class of IELTS speaking. Okay, so from Monday we are going to start our reading. So if anyone from your friend circle or someone you are acquainted with wants to join the first class of reading, feel free to invite them. Okay, and please do not miss any class of IELTS reading because ভাই স্পিকিং পারবেন, লিসনিং পারবেন, রিডিংটা পারবেন না, রাইটিংটা পারবেন না, ঝামেলা আছে। ঠিক আছে, সো ক্লাস মিস দিবেন না কখনো। ঠিক আছে, ওকে, Inshallah, sir. We will try our best. ঠিক আছে। সো আজকে আমরা কথা বলবো লেভেল পার্ট 3 নিয়ে। As we all know, part 3 is comparatively অনেক ইনডেপথ আলোচনা করে। এটা একটা 2-way ডিসকাশন হয় যেখানে এক্সামিনার আপনাকে অনেক ইনডেপথ কোয়েশ্চেন করে, why, how, do you think, আপনার অপিনিয়ন জানতে চায়। এইখানে আপনার সাজেশন দেওয়ার ক্ষমতা, অপিনিয়ন দেওয়ার ক্ষমতা, এইসব বিষয়গুলো তারা অ্যাকচুয়ালি। তো 8 ধরনের কোয়েশ্চেন আমরা পাই যে এই ইসে। আমরা দেখি ওকে, ইয়া, সো পার্ট 3। সো পার্ট 3 তে আমরা এই 8 ধরনের কোয়েশ্চেন গুলো আমরা পেয়ে থাকি। সো ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ, যেটা আমরা পার্ট 1 এও পেয়েছি। কম্পেয়ারিং, টাইমের সাথে কম্পেয়ার করতে পারে, দুটো অবজেক্টের সাথে বা দুটো কনসেপ্টের সাথে কি করতে পারে। প্রেডিক্টিং, ওরা দেখে আপনি প্রেডিক্ট করতে পারেন কিনা, কোনো কিছু অ্যাডভান্টেজেস বা ডিসঅ্যাডভান্টেজ নিয়ে আপনি আলোচনা করতে পারেন কিনা, কোনো একটা প্রবলেমস নিয়ে আলোচনা করতে পারেন কিনা এবং সেটার সলিউশন আপনি দিতে পারেন কিনা, এট দ্য সেম টাইম আপনি কোনো অপিনিয়ন দিতে পারেন কিনা। এই বিষয়গুলো ওরা জানতে চায়, ওরা এই যোগ্যতাগুলো চায়, ওই স্কিল গুলো ওরা দেখতে চায়। তো টপিক আমরা সব কোচিং সেন্টার গুলোতে যেটা করে টপিক ওয়াইজ পড়ায়, আর আমরা এখানে পড়াচ্ছি স্কিল ওয়াইজ। যে স্কিল গুলো বেস করে ওরা আসলে আপনাকে জানতে চাচ্ছে, ওরা আপনার যে স্কিল গুলো বের করে যাচ্ছে। তো আপনি যখন সেই স্কিল গুলো নিয়ে কাজ করতেছেন তখন আসলে খুব ইজি হয়ে যায় যে আপনি আপনার স্কিলটাকে মানে শার্পেন দ্য স, যেটাকে আমরা বলি, টু হন দ্য স্কিল। ঠিক আছে, যদি আপনি জানেন হাউ টু টক অ্যাবাউট ডিফারেন্ট কাইন্ডস, সো এটা ফুড হোক আর সিনেমা হোক আর ক্লোথস হোক আর ওয়েদার হোক, আপনি ডিফারেন্ট কাইন্ডস নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন। আপনি যখন কম্পেয়ার জানেন যে হাউ টু কম্পেয়ার বিটুইন টু থিংস, দেন আপনি যে কোনো কিছু কম্পেয়ার করতে পারবেন না। যখন আপনি জানেন যে হোয়াট আর দ্য ওয়ার্ডস, হোয়াট আর দ্য সেন্টেন্সেস অর হোয়াট আর দ্য স্ট্রাকচারস আর নিডেড টু সে সাম, টু প্রেডিক্ট, ঠিক আছে, তখন কিন্তু আপনি আসলে কি বলতে পারবেন, সবকিছুই পারবেন, যে কোনো টপিকই আসুক। ঠিক আছে, সো টপিকটা আমার কাছে কম্পারেটিভলি গৌণ মনে হয়েছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে দিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু টিচ আস স্পিকিং। অ্যান্ড ট্রুলি স্পিকিং, বাংলাদেশে শুধু আমি একাই এভাবে পড়ে। আপনি আর 10টা কোচিং করে আসতে পারেন, দেখে আসতে পারেন, কোথাও এইভাবে পড়ায় না। আব্দুল আজিজ ভাই, কথা সত্য কিনা? জি, আমরা টাইপস এর উপর পড়েছিলাম। হুম, মানে এখানে এরকম ভাবে না, একটা মানে একটু অন্যরকম ইয়াতে ছিল। কোশ্চেন টাইপ গুলো দিয়ে করা হতো আর কোথায়? মানে এই পার্ট 3 তে কোন ধরনের প্রশ্নগুলো আসে টাইপ ধরে ধরে দেখানো হয়েছে। কোথায়? এরকম না, আমি করেছিলাম মেইজিতে। আমাকে একটু দেখান তো কিরকম করানো হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি স্ক্রিনশট পাঠিয়ে ছবি তুলে পাঠিয়ে দেব। ছবি তুলে কেন? ডকুমেন্ট নাই আপনার কাছে? হ্যাঁ আছে, তো ইয়া আছে, মানে শীট আছে। ওই শীটের ছবি তুলে পাঠিয়ে দিন। আচ্ছা, আমি এখানে দুজনকে চিনতে পারছি না। একটা হলো আশরাফুল আলম। ক্যান ইউ হিয়ার মি? আশরাফুল আলম, হ্যালো আশরাফুল আলম। আশরাফুল আলম,
যে কথা বলেন, আপনি কি আমার স্টুডেন্ট, এই ব্যাচের স্টুডেন্ট? আনমিউট করে কথা বলেন। নাটক শোনার সময় নেই। আশা, ক্যান ইউ হিয়ার মি? আশা, ও আশা তো আয়শা। এশা, 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 আশা লিখে রাখছো কেন? স্যার দ্রুত লেখার জন্য স্যার, আমার মেয়েটা ছিল। ওকে, where is Samia today? Naikera? ওকে, ঠিক আছে। সো পার্ট 3 তে আপনার অনেক মানে ডিটেইলে যেহেতু বড় লাগে, সেহেতু আপনাকে সময়টা খুব ইম্পর্টেন্ট। এখানে আপনি সময়টা যতটা নিতে পারবেন আপনার জন্য ভালো। সো একটা স্ট্র্যাটেজি বলি, ট্রাই টু বাই টাইম সো দ্যাট ইউ ক্যান থিঙ্ক। এখন কিভাবে করবেন, যে আপনি কিভাবে টাইম বাই করবেন? তো সেটা একটা স্ট্র্যাটেজি হলো স্টার্ট উইথ এ মেমোরাইজ সেট ফ্রেজ। ঠিক আছে, যেমন একটা এখানে প্রায় 6টা ফেভারিট দেয়া আছে, যেমন অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ সামথিং আই হ্যাভ নেভার থট অ্যাবাউট, অথবা অন টপ অফ মাই হেড, অফ দ্য টপ অফ মাই হেড আই উড সে। ঠিক আছে, ওয়েল ইটস ডিফিকাল্ট টু সে। শুরুতে বলেন আই থিংক আই উড হ্যাভ টু সে দ্যাট। আপনি তো জানেন না, মানে এমন একটা ভাব নিবেন যে আপনি আসলে চিন্তা করতেছেন, কন্টেন্ট রিলেটেড হেজিটেশন দেখাবেন যে আমি আসলে চিন্তা করতেছি কি বলবো। কিন্তু এইখানে আপনি কিন্তু থামতে পারবেন না। আপনাকে যদি আপনাকে কোয়েশ্চেন করার সাথে যে হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ গ্লোবালাইজেশন, আপনি বলেন ওকে, এই যে আপনি হেজিটেশন, আপনাকে সাথে সাথে ও কোয়েশ্চেন করা শেষ আপনার কথা বলে ওয়েল ইটস ডিফিকাল্ট টু সে। এই যে 3-4 সেকেন্ড আপনি কিন্তু একটা দুটো পয়েন্ট ভেবে নিতে পারেন। ঠিক আছে, সো মেমোরাইজ, তাহলে আপনি কি ফ্লুয়েন্সিতে কোনো করতে পারবো না। যদি কোনো কোয়েশ্চেন না বুঝেন, এটা একবারে বেশি 2বার করতে যাবেন না, তাহলে বলবেন যে সরি আই ডিডন্ট ক্যাচ দ্যাট, কুড ইউ প্লিজ রিফ্রেজ ইট, কুড ইউ প্লিজ রিফ্রেজ করে দিতে বলতে পারেন, বাট ইউ কান্ট আস্ক যে রিপিট করো। ঠিক আছে, আর যদি না শুনে থাকেন তাহলে বলবেন যে আমি শুনিনি। ঠিক আছে, সো স্পিক অ্যাট লেন্থ। আরেকটা হলো লম্বা করে আপনাকে কথা বলতে হবে। এখানে যত লম্বা, এখানে আপনি প্রত্যেকটা কোশ্চেনের জন্য 30 সেকেন্ডস এর উপরে টাইম পাবেন টু গিভ আনসার। 30 সেকেন্ডের মতো আনসার সময় পাবেন আপনাকে, দেওয়া হবে। ঠিক আছে, যেখানে ফার্স্ট এসে সো আমরা এই লম্বা করে বলার জন্য এই 5টা স্ট্র্যাটেজি কি পার্ট 1 এ শিখে এসেছি না? ডিভাইড ইউর রেসপন্স ইনটু 2 or 3 parts, describe from general to depends, concession, avoidance. পার্ট 1 এ শিখেছি না আজিজ ভাই এই স্ট্র্যাটেজি গুলো? ওই স্ট্র্যাটেজি গুলো আমরা এখানেও অ্যাপ্লাই করতে পারি। ঠিক আছে, ওইগুলো আসলে অস্থির। ইউ জাস্ট গিভ এন আনক্লিয়ার পয়েন্ট। আপনি কোনো কিছু ক্লিয়ার করেন, মানে আপনি একটা আনক্লিয়ার একটা পয়েন্ট দিলেন, অথবা আপনি আবারও বলতে যাচ্ছেন বা অন্য ভাষায় বলতে পারছেন, তখন আপনি কি বলতে পারেন? In other words, অথবা well let me clarify the pointing out that, অথবা how can I put it this better, or oh yes, what I mean is to say is that, অথবা another way to put it is অথবা to put it another way, মানে অন্যভাবে বলুন। ধরুন আপনি আর পাচ্ছেন না, আপনি বলবেন বুঝতে পারছেন না, তখন এর আগে যেটা বলেছেন ওটাই ঘুরায় বলার জন্য তখন let me explain that in more detail. সো এই ধরনের ফার্দার ক্লারিফিকেশন দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে আপনাকে ইউ উইল গেট সাম টাইম। ঠিক আছে, ইউ ডোন্ট নো হাউ টু ফিনিশ এ সেন্টেন্স, যখন আপনি বুঝতেছেন না যে আসলে কিভাবে শেষ করব, তখন ওই আপনি যেটা লাস্ট যে সলিউশনটা দিয়েছেন বা অপিনিয়নটা দিয়েছেন সেটা এইভাবে বলতে পারেন, রিস্টেট করতে পারেন যে হোয়াট আই মিন ইজ টু সে ইজ, অথবা আই হ্যাভ লস্ট my train of thought, oh I'm trying to say is that আমি এটা বলার চেষ্টা করতেছিলাম। ঠিক আছে, oh I seem I have lost the train of my thought a bit,
let me see. Okay, what I mean to say is এটা এভাবে করে একটু ভাব নিবেন আর কি, যে আপনি একটু ন্যাচারাল টোন আনতে চাচ্ছেন, ন্যাচারাল একটা এই আনতে চাচ্ছেন, ঠিক আছে? যখন এক পয়েন্ট থেকে অন্য পয়েন্টে যাবেন তখন এই যে ডিসকোর্স মার্কার গুলো এখানে দেয়া আছে, এই ডিসকোর্স মার্কার গুলো ইউজ করবেন। এতে কি হয়, আপনি যে এক পয়েন্ট থেকে অন্য পয়েন্টে যাচ্ছেন, now it occurs to my mind and occurs to me that by the way, অথবা I have an interesting story to tell, and besides that, oh, I nearly forgot to mention that, অথবা one more thing, and in one hand, in the other hand, ঠিক আছে? সো প্রথমটাই যাই, ডিফারেন্ট কাইন্ডস এর জন্য আমরা অনেকগুলো স্ট্র্যাটেজি আগের দিন শিখেছিলাম, ডিভাইডেড করা, ঠিক আছে? সো প্রথমে কিভাবে করা যেতে পারে, স্টেপস, প্যারাফ্রেজ দ্য কোয়েশ্চেন। ওয়েল, there are a wide range of places to go shopping, ঠিক আছে? কোয়েশ্চেন করলে আপনি কি করবেন, প্যারাফ্রেজ টু কোয়েশ্চেন, ফার্স্ট টাইপ এবং একটা রিজন দিবেন। দেখেন কি স্ট্র্যাটেজিটা কি, প্রথমে রিজন, one of the most popular type is এটা টাইপ রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন করতেছে তখন, and I think this is because রিজনটা দিচ্ছেন। সেকেন্ড টাইপটা করার সময়, another popular place that people in my country enjoy shopping is, টাইপটা দিলেন, and I guess this is might be because রিজনটা দিচ্ছেন। প্রতিটার সাথে রিজন দিবেন, এখানে কোনো ছাড় নাই, প্রত্যেকটার সাথে আপনাকে কি দিতে হবে, রিজন দিতে হবে, ঠিক আছে? সো ফার্স্ট টাইপের জন্য এই যে ইউজফুল সেন্টেন্সেস গুলো, এটা লেভেল 1 এও ছিল। এই যে গিভিং রিজনের জন্য কি, I think this is because, I guess this might be because. So আমি এখানে একটা স্যাম্পল আনসার আপনাদের দিচ্ছি। What are the some of the different kinds of shop in your country? এটা লেভেল 3 এ আসলে তখন কিভাবে বলবো, এটা কিন্তু আমরা পার্ট 1 এবং পার্ট 3 তে একই রকম আনসার একই শিখাইছি আপনাদেরকে। পার্ট 1 আপনাকে পুরোটা বলতে সময় দিবে না, বাট পার্ট 3 তে আপনি পাবেন সময়, ঠিক আছে? আজিজ ভাই পড়েন। Thank you. Well, there are a wide range of places to go shopping. One of the most popular types is departmental stores. I think this is because they stock high quality products and always offer a money back warranty if you are unsatisfied with your purchase. Another trendy place that people in my country enjoy shopping at is evening markets. I guess this might be because it's a lot of fun and the prices are usually cheaper than in the stores. ওকে, ঠিক আছে। সেম কোশ্চেনই আপনি আরেকটা স্ট্র্যাটেজিতে বলতে পারেন, যে স্ট্র্যাটেজিটা ডিপেন্ডস স্ট্র্যাটেজিতে। তাহলে আমরা দেখলাম যে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ কোশ্চেনটা আপনি ডিফেন্স স্ট্র্যাটেজিতেও বলতে পারবেন, ঠিক আছে? কি করবেন, প্রথমে আগে বলে নেবেন স্টেট দ্যাট যেটা ডিপেন্ড করে, তারপরে প্রথম টাইপটা দিবেন, একটা রিজন দিবেন, তারপরে সেকেন্ড টাইপটা দিবেন, একটা রিজন দিবেন, ঠিক আছে? ডিপেন্ডস এর জন্য আমি বলেছিলাম এটা কন্টিনজেন্ট আপন, এটা খুব সুন্দর একটা শব্দ। So based on depend strategy, so what are the some different kinds of shops in your country? Same question টাই আমরা depend strategy যাই। পড়েন তো আজিজ ভাই। Well, I think it depends on the age of the person. One of the most popular types for young people is street markets. I guess this might be because it's a lot of fun and the prices are usually cheaper than in the stores. However, all people seem to enjoy shopping in department stores. I guess this might be because they are looking for famous brands and high quality products. ঠিক আছে, ঠিক আছে। এইবার তাহলে যদি দুটো স্ট্র্যাটেজি আমরা দেখলাম, আমি আপনাদেরকে দুটো স্ট্র্যাটেজিরই স্যাম্পল আনসারটা দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা যে কই গেল,
দুটো স্যাম্পল আনসার আপনাদেরকে আমি দিচ্ছি। পেয়েছেন? এবার Yes, sir. আপনাকে একটা Yes, sir. কোয়েশ্চেন দিই, ঠিক আছে? কঠিন কোয়েশ্চেন দিব না ছোট কোয়েশ্চেন, ইজি কোয়েশ্চেন দিব? স্যার প্রথমবার ইজি কোশ্চেন দেন, দিলে ভালো হয় স্যার। তাহলে এটা দিই, ইজি কোয়েশ্চেন যেহেতু চাইছো। What types of sports do young people like to play? What types of sports do young people like to play? Okay. Now I'm sending you to the breakout rooms. Join the breakout rooms and practice with your স্যার ইয়াং পিপল বলতে কোন এজ রেঞ্জটা বোঝায়? 35 এর নিচে বাংলাদেশে। আচ্ছা, মানে আমি স্টুডেন্টস ধরতেছি আর কি। না স্টুডেন্ট না, তুমি ইয়াং, তুমি কি বুড়া হয়ে গেছো নাকি? স্যার এটা তো স্বাভাবিক, আমরা তো স্যার আমার জানি ইয়াং পার হয়ে গেছে। 35 এর পরে হলো মিডল এজ। ঠিক আছে, ওকে, জয়েন দ্য রুম প্লিজ। সরি, এজ অফ দি পার্সন হবে কিনা, কিন্তু বলেই দিয়েছে ইয়াং পিপল। ওকে, well, I think it depends on the taste of the young people, because there are many types. Yes, I think this is the game type people would like to enjoy. Okay, thank you. So it's my turn. Well, I think it depends on the age of the person playing cricket. Okay, thank you. You are welcome. May I? Okay, Okay. sure, you can go on. Thank you. Well, such type of game, especially the cricket, because in the world we have earned a lot of trophy in the cricket. So I think it is one of the most familiar sports in our country. Another trendy sport the young people like the football, because football is famous for all over the world.
So I guess this is also very much popular in our country because it is easy to play, and the rules and all everything are very well known all over our country. So I think these two types of sports is very much familiar for the youngers in our country. That's all from my side. And Miss Isha, can you hear me? Yes, I'm Please, hearing. would Okay. you lifetime earning source, because some people or some player now play IPL, PCL, PPL, and it's a huge earning source. That's why I think cricket in young So, people is Bhaiya, I just interrupt you because of course. another one, after another one, you need to explain another. Played in our country. Another the trendy sports in our country is cricket. Not only in our country, but also in all over the whole world. Also, cricket is also a much popular game. But Hadudu is our national game. It's also popular in our into our village peoples, but in our towns, this is not actually popular because of village peoples are so much fun. Inside phones, many uh, young people gaming. On other hand, I think young people always watching TV most of time. So that time she and enjoy feel when watching football or cricket. And young people always such as boys uh, most of time with friends playing cricket or football. So uh, I guess this might have because it is a favorite play for young people. Thank you. Hello. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Okay, welcome back. I want to hear from two of you. First, Shakil bhai. আচ্ছা তার আগে একটু ফিডব্যাক দিয়ে নি। I think হয় না I think হয়? I think হবে। আচ্ছা, সেকেন্ড হলো আমি তো বলেই দিলাম এটা ইয়াং পিপলদের জন্য, তাহলে এখানে এজ আবার কেন আসলো? It depends on age কেন আসলো? It depends on male and female. খুব ইজিলি বলতে পারতেন। It depends on village and টাউন। ভিলেজের পিপলরা এক ধরনের গেম পছন্দ করে, ভিলেজের ইয়াং পিপলরা গ্রামের টাউনের গুলো আরেক ধরনের করে। সো পার্সোনাল টাইপ বললে তো প্রবলেম হয় না। হ্যাঁ হ্যাঁ, পার্সোনাল টাইপ মানে লাইক ইন্ট্রোভার্ট এক্সট্রোভার্ট। Personality depends on personality. Those who are outgoing, they love outdoor games. They are shy people. Introvert people likes indoor game. Yes sir, ঠিক Also, আছে। it depends on the types of game. অনেক কিছুই বলতে পারতেন, কিন্তু এজ কেন আসলো? ঠিক আছে, ওই যে উদাহরণটা এই যে ছিল, দেখো ওটা আনসারটা এই যে বলতে হবে। আচ্ছা, দ্বিতীয় কথা হলো আপনি একটা স্টেটমেন্ট দেওয়ার পরে আপনার রিজন দিতে হবে, তো কেন পপুলার না দিয়ে ইলাবোরেট করে তো লাভ নাই। আমি বারবার বলতেছি, দে আর ভেরি মাচ আপ টু দ্য রিজন। তারা বারবার জানতে চায় যে কারণটা কি, কারণটা ব্যাখ্যা করতে পারেন কিনা আপনি কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে। ঠিক আছে, আইএলটিএস এক্সামের উদ্দেশ্য কি? আপনার ইংরেজি যাচাই করা? এটা না। আইএলটিএস উদ্দেশ্য হলো ওই দেশে গিয়ে আপনি কমিউনিকেশনটা করতে পারেন কিনা। সিরিয়াসলি বাংলাদেশ থেকে যারা যায় তারা অনেক ঝামেলায় পড়ে। কারণ ম্যাক্সিমাম যে আইএলটিএস এ কোনো টাইনাটনে 6.5 পেয়ে গেলে যদি কমিউনিকেশন স্কিলস ভালো না থাকে অনেক সাফার করে, এবং আপনারাও করবেন ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, বিষয়টা এত সোজা না। যখন কেউ বাংলা বলতে বুঝে না এমন একটা জায়গায়, তখন কিন্তু আপনার কমিউনিকেশন স্কিলসটাই আসলে
আপনার একটা প্রবলেম পড়ছে, এটা বুঝাইতে পারতেছে না, পুলিশ ধরে আটকে রাখলে কিচ্ছু করতে পারবেন না। স্যার দোয়া করলেন নাকি? না, বিষয়টা হলো যে স্যার এটা কি বললেন স্যার? না, এটা হয়তো বাস্তবে তো মানুষ এটা খুবই রিয়েলিটি একটা। এটা রিয়েলিটি। কারণ আমি তো দেখতেছি এয়ারপোর্টে যাই গেলে এই জিনিসটা, যে যখন ধরো তুমি, আমি যে ইসে গেলাম, দিল্লিতে গেলাম, না আমি তো হিন্দি বুঝি না, হিন্দি খুব একটা বলতে পারি না, ঠিক আছে? সো ওইখানে কিন্তু ইংলিশে ছিল, বা নেপালে ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ আরো বুঝি না, ইংলিশ ছাড়া কোনো উপায় নাই, তখন মনে হয় ইংলিশটাই মাতৃভাষা মনে হয়। আমি একটা উদাহরণ দেই। হ্যাঁ, আমি ছোট একটা উদাহরণ দেই। আমার দুই ভাই, আমরা তিন ভাই, তো এর ভিতর দুই ভাই সাউথ আফ্রিকা থাকে। তো দাদারা ওখানে কিছু সুন্দর মাঝে মাঝে কিছু কথা বলে, আমার সাথে খুব মজা লাগে। যেমন বাঙালি ওখানে গিয়েছে, ওখানে যাওয়ার পরে যে নিগ্রো যারা, তারা তো হয়তো সাউথ আফ্রিকান লোকাল ভাষা কিংবা ইংলিশ ভাষা বুঝে, হ্যাঁ, এর বাইরে তো কোনো ভাষা বলার সুযোগ নেই। এখন সে নতুন গেল, যাওয়ার পর সে নিগ্রোকে বলতেছে মি হিট করলে ইউ শেষ। মানে সে ওই যে মানে শুধু মিটা পারে, হিটই পারে, আর বাকি কিছু পারে না। সে এভাবে করে দিয়ে দেখাচ্ছে, মানে ইশারা করে দেখাচ্ছে। এটা আমি দেখেছি যে ধরো মানে আপনি কোনো কিছু এক্সপ্লেইন করতে পারছেন না, আপনাকে জিজ্ঞেস করলো যে আপনি কেন আসছেন এই দেশে, এটা কিন্তু আপনি ওখানে গিয়ে ইমিগ্রেশন আপনার প্রথম দিন জিজ্ঞেস করবে, ধরে নিয়ে 1 ঘন্টা মানে করে ইন্টারোগেশন করে, জানেন এটা? আপনি ভিসা নিয়ে গেছেন তারপরেও করবে। স্যার 1 ঘন্টা জিজ্ঞেস করে? 1 ঘন্টা জিজ্ঞেস করে, মারা যাইতে স্যার। সব পেপার রিচেক করে, ওখানে সব বসায় রেখা, সব ডকুমেন্ট ওদের কাছে আছে, তারপরেও করবে। বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন থেকে তো আমার নাম জিজ্ঞেস করে, আপনার নাম কি? আমি কই আপনি আমার পাসপোর্ট হাতে ধরে আমার জিজ্ঞেস করেন আমার নাম কি? স্যার এটা করে, এটা মানে জিজ্ঞেস করে নাম কি, কি করে, বাবার নাম কি, এটাও জিজ্ঞেস ঠিক আছে, করে। আমার জিজ্ঞেস করে কি করেন, আমি তো এমবাসিতে পেপার জমা দেয়া আছে, আমি কি করি, কোম্পানির নাম কি, ঠিক আছে, সব জিজ্ঞেস করে। বাংলাদেশেই করে, কেন যাচ্ছেন? বাংলাদেশে তো বাংলা বলে বেঁচে গেছি, বিদেশে যখনই বলতে পারবে না তখনই আটকা দিবে। এখন দেখছি আটকা দিতে, সাইড করে রাখে, ঘন্টার পর ঘন্টা রাখে। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো প্লেন মিস করতে দেখছি আমি ইংলিশের কারণে, বুঝে নাই। তারপরে কি করে স্যার? পরে হয়তো বা যাই না, আমি আসলে পরে তো আমি নিজেও চলে আসছি, আমি তো দেখবো পরে মনে হয় স্যার দোভাষী নিয়ে আসে একটা, কিছু একটা করে। ওকে, আচ্ছা শাকিল ভাইয়ের কাছ থেকে আমি আনসারটা শুনি। শাকিল ভাইয়ের সামনে পরীক্ষা। What types of sports do young people like to play? স্যার এরপর আমি বলবো অ্যানসারটা। Okay. Well, there are a lot of varieties of sports in our country. So young people normally at cricket, football, swimming, hockey. এইভাবে বলা যায় না, মানে এই সেম সেন্টেন্সটা একটু অন্যভাবে বলা যায় না? স্যার আমি হ্যাঁ বলা যাবে। না এছাড়া পরে আগে, ঠিক আছে, young people like এই কথাটার উপর না দিয়ে বলা যায় না যে cricket is most popular among young people? Yes. There are lots of game are popular in our country. না there are কেন, আমি কি দিছি there are নিম্নমানের সেন্টেন্স, there are বলবেন না, তাহলে it's a very common ওকে, sentence. যে কোনো একটা ক্রিকেট স্পোর্টস দিয়ে শুরু করলাম। ক্রিকেট ইজ মোস্ট না, পপুলার। প্রথম লাইনটা কি ছিল, আমাদের প্রথম লাইনটা কি ছিল? স্যার প্রথম লাইনটা কিন্তু দেয়ার আর ছিল স্যার, এটাই তো একটা মুশকিল, আপনি কিন্তু there are ছিল, এইজন্য তো there are wide range। আমি তো এখানে ওয়াইড রেঞ্জ বলতে পারি না, এখানে ওয়াইড ভ্যারাইটি বলতে পারি আমি। না ওয়াইড রেঞ্জ কেন বলতে পারেন না? ওয়াইড রেঞ্জ অফ স্পোর্টস, কি সমস্যা? রেঞ্জ মানে হলো ভ্যারাইটি। আচ্ছা, কিন্তু রেঞ্জ শব্দটা যখন কোনো একটা লেন্থ বা এইরকম না রেঞ্জ স্পিড এই টাইপের ক্ষেত্রে হয়, ভ্যারাইটি মানে রেঞ্জ, ঠিক আছে? আচ্ছা, রেঞ্জ অফ প্লেসেস কি কোনো লেন্থ বুঝায়? বিকজ এখানে ডিসটেন্স আছে সে কারণে রেঞ্জ বলা যায়। না রেঞ্জ মানে হলো ডিফারেন্ট কাইন্ড। যাই হোক, আমার কাছে মনে হয়েছিল যে ভ্যারাইটি রেঞ্জের থেকে ভালো ওয়ার্ড, এই কারণে আমি বলছি। ক্যারি অন। Okay, so there are a wide range of sports that are popular in our country, like football, cricket, hockey. But within this, এটা কি আমি বলছি, এটা কি আছে
ফুটবল না না আমি তো আচ্ছা আমি কি নাই। একদম এটার সাপেক্ষে বলবো? আমি না তো না আমার লাইক মতো করে ওইটার দরকার নেই। আপনি যখন বলছেন হোয়াইট তখন আপনি যখন লিস্টিং করে ফেলতেছেন, এই আচ্ছা যে লিস্ট করে ফুটবল ক্রিকেট সাথে সাথে মার্কস কমে যায়। ডোন্ট লিস্ট ডাউন এনিথিং। বাট উইদিন দিয়ে আচ্ছা উইদিন দিয়ে আমি যখন বলবো যে এটা মোস্ট পপুলার যেটা ইয়াং পিপল পছন্দ করে, আপনার তো দরকারই নেই। আপনার হচ্ছে অনেক খেলা পছন্দ তো। one of the most popular types is cricket. I think this is because Bangladesh are doing well great, in or great in this particular sports Yeah. for the last 2 decades. and there are a lot of Premier League and National League are happening in our country, and young people are like this sports so much due to this reason, and also for earning their money. খেলা মানুষ পছন্দ করে কিন্তু এটা আমাদের দেশে অনেক আছে এজন্য না। খেলা পছন্দ করে because the sportsmen are held high in high respect and they are treated as a celebrity in our country. Yeah. এই কারণে আমাদের ইয়াং ছেলেমেয়েরা স্পোর্টস এর দিকে and they are paying high as well. Yeah. ঠিক আছে না। এরপরে আসে সেকেন্ড মোস্ট পপুলার হতে পারে কি আমাদের ফুটবল হইতে পারে। Yeah. ঠিক আছে যে I think the second most popular sports in our country is football, and most of the village young people are like so much the football, and yeah in city or the urban area as young people are mostly like the cricket. একটা তুলনা আনতে পারেন compared to football, cricket ঠিক আছে football is very cheap but cheaper to play. Or pitch of land and where football is enough, but in cricket we need a lot of stuffs to purchase. ঠিক আছে okay ঠিক আছে thank you. Let's go to the next question. শাকিল ভাই বুঝাইতে পারছি? মানে আপনাদের পরীক্ষা এখন আপনাদের আমি কিসের মধ্যে রাখবো? না না খুব ভালো, এটা আমার জন্য দরকার ভাই। আপনি একটু ইয়া করলে আমার জন্য ভালো হয়। ওকে নাও কম্পেয়ার করব দুটো জিনিসের মধ্যে কম্পেয়ার করব। পার্ট 3 তে এটা আসবেই একটা টাইপ কোশ্চেন। ঠিক আছে ইটস আ ভেরি কমন কোশ্চেন টাইপ ইন পার্ট 3 স্টেপ বাই স্টেপ অ্যাপ্রোচ। ঠিক আছে প্রথমে কি বলতে পারে? ওয়েল obviously there are a number of distinct অথবা vivid or conspicuous differences. এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে। প্রথম introduce the first difference and perhaps the most significant one would be that এই কারণে এটা আমাদের sorry মানে এইটা একটা ডিফারেন্স and develops the first difference with a linking word সাথে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিলেন। ঠিক আছে এবার দেখেন স্ট্র্যাটেজিটা দেখেন whereas সাথে সাথে লিঙ্কিং কম্পারেটিভ একটা দিয়ে দিবেন whereas dash prefer to chats things like কি করতে যাচ্ছে এবং ওইটা শেষ। এবার সেকেন্ডটা শুরুতে in addition a subsequent contrast could be that এটা এবং conversely অন্যরা কি করে। সো তুলনা করার সময় প্রথমে একটা ধরেন এরকম যে প্রথমে একটা জেনারেল স্টেটমেন্ট, তারপরে আপনি একটা কম্পারিজনে মানে ধরেন বই পড়া এবং মুভি দেখা। বই পড়া সম্পর্কে কিছু বললেন, ওই একটা লজিক দিলেন, সাথে ওই লজিকটাই কাউন্টার লজিকটা আপনি মুভির সাথে রিলেট করে ওই পয়েন্টটাতেই আবার বললেন। আবার সেকেন্ডটা যখন বলবেন ইন এডিশন সাবসিকুয়েন্ট কন্ট্রাস্ট কুড বি দ্যাট কি পার্থক্য আছে বই আর মুভির মধ্যে। আগে বইয়েরটা বলে তারপরে কনভার্সলি মুভিরটা বললেন। ঠিক আছে উদাহরণ দেখি তাহলে। ওপেনিং এ এটা বলবেন এইগুলো খুব মানে খুবই ভালো মানের প্রম্পটস বা এটাকে বলা হয় স্ক্যাফোল্ডিং। ঠিক আছে well I think they are like chalk and cheese. এটা ফ্রিডম এটা ইডিয়ম এটা মোস্ট উপরে chalk and cheese মানে রাত দিন পার্থক্য আছে। well obviously there are a number of clear differences অথবা clear conspicuous vivid distinct clear এর জায়গায় আপনি এই শব্দগুলোর conspicuous খুব ভালো মানে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে।
পারহ্যাপস দ্য মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স ইজ এইটা, যেখানে এইটাতে ওরা এই করে, ওরা এইখানে করে। And I feel the most fundamental would be that এটা করে, on the contrary ওরা এটা করে। ঠিক আছে? Second, in addition a subsequent contrast could be that এটা conversely ওরা এটা করে, অথবা moreover a further distinction might be that জায়েদ খান এটা করছে, while on the other hand নিপুণ এটা করছে। এটা ভালো মনে থাকবে। ওকে, আপনি কিন্তু ডিফারেন্স বলতে ডিফারেন্সই বলতে হবে তা কিন্তু না, আপনি কিন্তু সিমিলারিটি দেখাতে পারেন। However, one thing that's same, একটা জিনিস মিল আছে। On the other hand, they are both similar with regards to কি blaming the regards to ruining the cinema industry of Bangladesh. তারা দুজনই তাই করতেছে। ঠিক আছে? Am I right or wrong? Right. Okay. So what differences are there in the topics that men women discuss? তাহলে এখানে মানুষের তুলনা করা হলো, দুটো মানুষের মধ্যে তুলনা, comparing people, the men এবং women discuss করে এরকম কি আছে? তো ফাতিয়া পড়ো। ফাতিহা, নাই মনে হয়, আমি পড়বো। আনিল ভাই হ্যাঁ পড়েন। Well, obviously there are a number of clear differences. Perhaps the most significant one would be that there are number of clear differences, ভাবে বলা যায় না, clear differences, a number of wide range of conspicuous differences are prevailing. হয় না? জি বলা যায় না? জি যায়। মানে যে কথাগুলো আপনারা রাইটিং এ লেখা উপস্থিত। সামিয়া, ক্যান ইউ হিয়ার মি? স্যার শুনতে পাচ্ছি। ওই যে আমরা রিসার্চ পেপারে যে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো লিখি না, ইয়েপ, এইগুলো ইউজ করবা স্পিকিং। কেন? এখন তোমার কোশ্চেন তোমার আছে কেন? এক্স্যাক্টলি, আর দে নেসেসারি ফর কমিউনিকেশন না, অর টু জাজ মাই না। বিষয়টা হলো নলেজ ইন ইংলিশ। বিষয়টা হলো আমি তোমারে বলি, পরীক্ষা খাতা দেখবে ডাকে, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তোমার লিসনিং টেস্টটা নিতেছে কে? সব হলো একজন রিসার্চার। হয় সো আর দ্য রিসার্চার? হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম রিসার্চার, মানে ইউনিভার্সিটি টিচার, হয় দিনা ম্যাডাম, নালে সারা ম্যাডাম। রিসার্চে ভাই, রিসার্চে যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করা হয়, সো হ্যাঁ ওই ধরনের, সো ওনারা ওই ধরনের শব্দে পুরো অভ্যস্ত, ওই ধরনের মানে পুরো মানে বলে অভ্যস্ত। শুনো, আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলি, আইএলটিএস এ আগে মানে যখন মানে ফার্স্ট জেনারেশন, তখন কিন্তু বলে দিত যে ইউ আর টকিং বা ইউ আর রাইটিং টু এ ইউনিভার্সিটি প্রফেসর। জানো এটা? না, ঠিক আছে। সো এখনো কিন্তু ওইটাই রয়ে গেছে, কিন্তু ওই জিনিসটা লেখে না যে এটা ইউনিভার্সিটি প্রফেসরের জন্য লেখা বা বলা হয়েছে। তোমার সামনে একজন হাইলি এডুকেটেড লোক আছে, যে তো একাডেমিক আমরা পড়ি, এটাই আসল পারপাস অ্যাকচুয়ালি। বুঝাইতে পারছি সামিয়া? ইয়েস। এই কারণে মানে অ্যাকচুয়ালি ওরা ওদের দেশে যখন তুমি লেকচার শুনবা, ওরা এই ধরনের কথাই বলে। Yeah, now I get it. ঠিক আছে, ইটস নট যে আমাদের ডেইলি কমিউনিকেশনের জন্য এটা দরকার নেই। তুমি একাডেমিক পরীক্ষা দিচ্ছই মানে হলো তুমি একটা ইউনিভার্সিটি প্রফেসরের সাথে কথা বলতেছো, ইউর রাইটিং শুড বি সেই লেভেলের। যাই কল একটা কলম মাংবে তিনটা। ওকে, কে জন্য পড়ছিল? পড়ে না, আমি পড়ছিলাম। Perhaps the most significant one would be that men tend to talk more about sports such as baseball or basketball,
whereas women have a preference to chat about things like going shopping or what sort of clothes they like to wear. In addition, a subsequent contrast could be that women like to gossip a lot. Conversely, men prefer to talk more about politics and businesses. Okay. 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 So আপনাদেরকে আমি যদি দেই একটু men or women এটা কি ডিফারেন্স দিয়ে বলা যায় না এইটা সেম ঠিক কম্পেয়ারটা What? Which one? এই যে কম্পেয়ার এটা চলেন তো What দেখি is it? হ্যাঁ হয়ে গেল আচ্ছা আরেকটা দেখি টাইম পিরিয়ড ঠিক আছে এটা আমরা একটা স্যাম্পল আনসার দেখব হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস ইন দ্য টপিকস দ্যাট পিপল টক অ্যাবাউট দিস ডেজ এন্ড দ্য টপিকস দে টকড অ্যাবাউট ইন দ্য পাস্ট ঠিক আছে এই জিনিসটা একটা কমন একটা কোশ্চেন এটাও আসে ছোটবেলার ঈদ আর এখনকার মানে ফেস্টিভ্যাল এখন ফেস্টিভ্যাল ছোটবেলা 10 বছর আগে তোমাদের এলাকার যে গ্রাম আর এখনকার গ্রাম টাইম নিয়ে এটা মানে মানে ধরেন 80 মানে 80% ক্ষেত্রে আপনি পাবেন ঠিক আছে বা আমাদের আমাদের আরেকটা কোশ্চেন ছিল যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন দ্য ওয়েদার্স ইন ইওর কান্ট্রি ইন দ্য ডিফারেন্ট টাইমস অফ দ্য ইয়ার এটা আমার আসছিল লাস্ট টাইম ডিফারেন্ট টাইমসে তোমাদের দেশের ওয়েদার কেমন থাকে ঠিক আছে চমৎকার একটা কোয়েশ্চেন যেখানে অনেক কিছু বলার আছে ঠিক আছে তো এইটা কে পড়বে এটা রিবন ভাই পড়েন কোনটা স্যার এটা what are the difference in the topics that people talk about these days and the topics they talked about in the past? Well, I think they are like chalk and cheese. I feel the most fundamental word. I'm sorry, Dwar, if I never one. ক্যারি অন Sorry, sir. মানে আমি কি ভুল করলাম? ক্যারি অন Oh, thank you. I feel the most fundamental word would be that people this day prefer to talk about technology and the economy, whereas people in the past used to talk about politics more. Moreover, a further distinction might be that this day people like to talk a lot about their interaction on social network site, while on the other hand, people in the past talk more about their face-to-face interaction with their friends. ওকে সো আমরা এখানে দেখলাম হোয়াটস দিস ছিল কম্পেয়ারিং দেখলাম না ঠিক আছে শেষ হয়নি আর একটা আছে কম্পেয়ারিং এর এবার comparing things what are the some differences in the types of homes that people live in these days compared to the past
ঠিক আছে, এইটা কে পড়বে? বাড়িঘর। স্যার আমি বলবো। আচ্ছা পড়ো। Well, obviously there are a number of clear differences. Perhaps the most significant difference is that most people used to live in houses, whereas these days it is becoming increasingly common to live in high-rise condominiums. In addition, a subsequent contrast could be that in the past, many houses used to be made out of wood. Conversely, these days, most houses are made out of concrete. হুম, ওকে, ঠিক আছে। এইবার আমি আপনাদেরকে তিনটেই দিলাম, তিনটেই দিচ্ছি, বুঝছেন? কোয়েশ্চেন একটাই দিই। কঠিন দিব না সহজ দিব? Medium then. How are shops today different to the shops when you were younger? শপগুলো কেমন ছিল? এখন সুপার শপ, তাই না? আর কি, এখন পজ মেশিন আছে সুপার শপে। সুপার শপ গুলো এখন অনেক সময় ফুল বিল্ডিং ধরে হয়। আগে এবং এখন অনেক ব্র্যান্ড শপ আসছে যেগুলো শুধু তাদের প্রোডাক্টই সেল করে, অন্য কিছু না। আগে দেখা যেত যে কি এক দোকানের মধ্যে সব পাওয়া যেত, আগে বার্গেনিং করা যেত, এখন বার্গেনিং করা যায় না, এখন ফিক্সড প্রাইস সবগুলো অ্যাভেলেবেল অনেক বেশি। এখন অনেক বেশি ক্যাশলেস সিস্টেম চলে আসছে বিকাশ নগদের কারণে। তারা বা কার্ডে নিচ্ছে পেমেন্টের, আগে সব নগদ কেনা বিক্রি হতো। প্রোডাক্ট কোয়ালিটি আগের থেকে অনেক বেটার হয়েছে, ঠিক আছে, অনেক কিছু বলা যায় না। সো join the breakout room and practice with your partners. Join please.
shops are especially branded for one things, or they are very much specialized one or two things, and they use various highly technological things like the ECR machine, or the mobile banking, or the ATM cards or other things to payment systems. So I think it is a lot of changes in the past shops and the nowadays shops. So that's all from my side, and I think Mira Sheikh, you are ready to now speak. Yes. Thank you. Well, obviously, Their everyday needs, from super shop or or any or fixed price shop. And because people are and nowadays people is so much modern, and they are quite dislike bargaining, and they choose super shop for their everyday needs. And that's all from my side. You can go ahead, Rivan bhai or Aisha Appu. Amma. Now start to the Aisha Appu. Aisha Appu, you should start. Policy and the monitoring of the authorities are not like online exam অথবা like IELTS exam if the other candidates say the same things, that doesn't mean that my answer is wrong. No. So I you can didn't say say the same things as well. Okay. Well, obviously, We have not this type of facilities, so I think now is super shop is more common in town or urban area, but in Great rule of prayer, pray of get rule, such as now is easily we can get anything through online, and opening systems, any credit card or debit card, and it is the hassle free, I think. And overall nowadays facility is good. Okay, thank you, Appu. Thank you. How are you, Appu? Alhamdulillah. What about you? I'm fine. Okay. Next question is predicting. Predicting এর জন্য আমরা will ব্যবহার করতে পারি, ঠিক আছে? going to ব্যবহার করতে পারি predict করার জন্য, এবং মানে আনসার্টেন থাকলে উড ব্যবহার করতে পারে। আই গেস ইট উড বি পপুলার, মানে হতে পারে, ঠিক আছে? এই তিনটা আমরা ব্যবহার করতে পারি। সো এই স্ট্রাকচার গুলো, গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার সম্পর্কে অ্যাওয়ার্ড থাকা সব ভালো। ওপেনিং এ কি করতে পারি? I'm sure that in years to come we will see some major developments. অথবা বলতে পারি it is difficult to predict the future, but I think there are going to be some major changes with regard to এই ক্ষেত্রে। তারপরে বললেন যে I'm not sure exactly what will happen, but one possibility is, আপনি পসিবিলিটি কি বললেন এবং সাথে রিজনটা দিয়ে দিলেন। সাথে কি দিয়ে দিবেন? কারণটা দিবেন। সেকেন্ডটা যদি বললেন তখনও এরকম করবেন যে ফার্দারমোর দিস মাইট সাউন্ড বিট ক্রেজি বাট আই থিংক এটাও ঘটতে পারে। ওটা বলার পরে আরেকটা কারণ দিবেন। সেখানে দুটো ইডিয়ম মুখস্থ করে রাখেন, অন দ্য কার্ড মানে যেটা হবে, প্রবাবলি হবে, আর ব্যাংক অন মানে হলো যেটা অবশ্যই হবে, সার্টেনলি হবে। Yes, you can bank on the internet being the more popular in the future. So we can step by step approach যেভাবে আমি বলেছিলাম ওভাবেই। So how do you think housing will change in the future?
How do you think housing will change in the future? Jasmine Porto. Yes, sir. It is difficult to predict the future, but I think there are going to be some major changes with regard to residential buildings. I'm not sure exactly what will happen, but one possibility is the rising demand for housing and the scarcity of land may lead to people only living in apartment buildings. And so I think the disappearance of detached house is on the cards. Furthermore, these might sound a bit crazy, but I think one day we may even have to start building houses on the sorry, এটা কি বুঝতে পারছি না On the cards. On the cards, okay. There just doesn't seems to be enough land left in many metropolitan areas like Ocean. Okay. Shanghai to build anywhere else. Okay. তাহলে আমি যদি আপনাদের একটা কোশ্চেন দিই সেম প্যাটার্নে, আপনারা দেখি বলতে পারেন কিনা। দেখি কঠিন একটা দিই, very difficult. What will schools be like in the future? Future is school কেমন হবে, কি মনে হয় কেমন হবে? অনলাইন হবে, সব অনলাইন বেসড। মেটা আমরা চশমা পরবো, আমরা সাথে সাথে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকে যাবো, জাস্ট একটা চশমা পরবো, ঠিক আছে? 3D glasses. 3D গ্লাস না, এটাকে বলা হয় অগমেন্টেড রিয়েলিটি। VR যেটা VR glasses, VR না, এটা মানে এআর, এটা তো ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, এটা হলো অগমেন্টেড রিয়েলিটি, এআর। আচ্ছা, মেটা যেটা করতে যাচ্ছে, সো ফেসবুকের স্কুলও তাদের ঘোষণা কিন্তু অলরেডি দিয়ে দিচ্ছে মেটা স্কুল করা, ঠিক আছে? আমি ভাবতেছিলাম টাকা থাকলে এটা করতাম, করা সম্ভব। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো এটা করবে, যে একটা গ্লাস পড়বে, সে গ্লাস পড়লে সে স্কুলে সব ফ্রেন্ডস, বামে তাকাবে সে ফ্রেন্ডস, ডানে তাকাবে সে ফ্রেন্ডস, সামনে টিচার ক্লাসরুমে ক্লাস নিচ্ছে, 3D ঠিক আছে? এটা বুঝতে হলে আপনার মানে সিনেমাটা দেখেন, স্পাইডারম্যান, ঠিক এর আগেরটা, যেটা এখন চলতেছে তার আগেরটা, ফার ফ্রম হোম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফার ফ্রম হোম, ঠিক আছে? যে ওইখানে একটা গ্লাস ইউজ করে, এই যে টনি এর। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওইখানে যে অগমেন্টেড রিয়েলিটি দেখায়, তো ওইখানে অগমেন্টেড রিয়েলিটি ক্লাস আসবে। ব্লেন্ডেড লার্নিং ইজ অন দ্য কার্ডস, এটা বলা মানে বাহুল্য। যারা মনে করে যে স্কুল চেঞ্জ হবে না, দে আর ইন ফুলস প্যারাডাইস। বাংলাদেশে হবে না, বাংলাদেশ তো আর পৃথিবী না, তো বাংলাদেশে এরপর মানে রেকর্ড অফ করে কথা বলি। ওয়েলকাম ব্যাক। So I'd like to hear from one of you. একজনের কাছে শুনতে চাই, কে পরীক্ষা দিবেন, মানে সাপ্তাহিক বাদে আর কে পরীক্ষা দিবেন এই মাসের এই এপ্রিলের মধ্যে? স্যার আমি মার্চের 15 তারিখে পরীক্ষা দিতে চাই ইনশাআল্লাহ, 15 তারিখের মধ্যে। আরো পরীক্ষা দিও না, আরো পরে দাও। ওকে স্যার। Is there anyone যে এপ্রিলের মধ্যে পরীক্ষা দিবেন? নাই, কেউ পরীক্ষা দিবেন না? এপ্রিলের ভিতরে আমি পরীক্ষা দিব স্যার। আমার আশা আছে ইনশাআল্লাহ। স্যার ইচ্ছা তো আছে, এখন ভয় লাগে। না না, রফক দিয়ে ফেলো। জীবন ভাই বলেন। স্যার
আমি আরেকটা কথা একটু শুনতে চাচ্ছি। আমি আইএলটিএস এর পাশাপাশি আরেকটা জায়গায় একটু পরীক্ষা দিব, সেটা পিটিই পরীক্ষা দিব। এটা সম্পর্কে আপনার থেকে আমার একটু আইডিয়া নিতে হবে স্যার। রিপন ভাই আমার আইডিয়া নাই। কেন স্যার? এটা আমি সম্পর্কে আপনার আইডিয়া আছে আমার ধারণা। না না আমি আইডিয়া নেই। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা। আমি পিটি মানে পিটি শুধু মানে কোনো আইডিয়া নাই আসলে। আর আমার কাছে মনে হয় যে ইংলিশ পারে সে পৃথিবীর ইংলিশের যে কোনো ধরনের টেস্টই পারবে। হয় টেস্ট ফরম্যাটটা সম্পর্কে আমার আইডিয়া নেই। আচ্ছা। ঠিক আছে, না এটা সম্পর্কে আমি মোটামুটি এমনি টিউটোরিয়াল গুলো দেখছি স্যার, ঠিক আছে। তারপরে যদি মানে এরকম ইয়ে থাকে এই জন্য আপনার কাছে জিজ্ঞেস করলাম একটু। না আসলে আইডিয়া নাই। কারণ কারণ আইএলটিএস এর পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়াতে স্যার আপনার পিটি টেস্টটা খুবই তারা কাউন্ট করে আর কি। এই জন্য ওইটাতে আমার মানে একটু জানা দরকার। ওকে ঠিক আছে, বলেন আপনি আনসারটা বলেন। What will schools be like in the future? স্যার এটা সম্পর্কে কইতে গেলে এখন দাঁত ভেঙে যাবো। আচ্ছা সামিয়া বলো দেখি, সামিয়া তো লেখাপড়া নিয়ে আসো, বলো। Yes, sir. So what will schools be like in future? Okay, though I'm a little bit confused about my content, but still I'm trying to say. It is difficult to predict the future, but I think there are going to be some major changes with the reading curriculum system of our reading like education system. I think it would be more virtual than institutionalized education. I'm not sure exactly what will happen, but one possibility is the rising demand of online course and school based on online. So I think in future there could be virtual classroom and school can arrange online class where student will virtually enjoy their classmates, teacher, and the session as well. Furthermore, this might sound a bit crazy, but I think one day there will be no classroom physically for any educational institutions, since there will be a scarcity of land. At the same time, online platform is more demanding and more accessible, and it will increase day by day. So on day, it might happen all the students, they will enjoy their classroom and learning at their home, and physical schooling, it will be no longer existed. Okay. Hello, sir. Okay. Methodology, academia, curriculum, এই শব্দগুলো আশা করছিলাম কেউ বলেন নাই। I said curriculum, methodology. Good. I used two of this. Okay, ঠিক আছে চলবে। That's all for the timing. আজকের জন্য এতটুকুই। See you on Saturday on the last class of speaking. ঠিক আছে, and I will give you some tips and sorry কিছু ম্যাটেরিয়াল শেয়ার করব না ওই দিন, যে রিসেন্ট কোয়েশ্চেন গুলো কোনগুলো আসতেছে এবং রিসেন্ট কোয়েশ্চেন গুলো যাতে আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন। ঠিক আছে, ভাইয়ের কাছে তোমরা ইয়ে আছে না লেটেস্টটা? শাকিল ভাই, হ্যাঁ সরি মাক্কারের লেটেস্ট আছে না? হ্যাঁ ভাই আছে। তাহলে ওটা আপনার জন্য ওটাই প্র্যাকটিস করেন। আচ্ছা ভাই, আমি একটা এই যে আমাদের যে কোর্স ম্যাটেরিয়ালটা যেটা আপনি ইয়া করছেন, ওটাতে আমার মনে হলো অনেক কিছুটা আপডেটেড আছে। আপনি যদি একসাথে একটু দিয়ে দেন পুরো কপিটা তাহলে কিছুটা আপডেট করে দেন স্যার, ভালো হতো স্যার, আমার কাছে তো নেই। হ্যাঁ আমি দেখলাম কিছু কিছু দুই একটা মানে একটু বাড়ছে কিছু কিছু জায়গায় কিছু সেন্টেন্স ভাই। ওইটা একটু হ্যাঁ দিয়ে দিব না। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, আমি কবে পরীক্ষা দিলে ভালো হবে? তোমার জবে দরকার হবে, তোমার কবে দরকার? না মানে ওই যে আপনি তো ওই আপুদের বলে দিলেন যে এখন দিও না পরে দিও, এর জন্য জিজ্ঞেস করলাম। তোমার দরকার কবে?
স্যার আমি তো মানে মাঝামাঝিতে দিতে চাচ্ছি এই বছরের। তুমি কেন দিতে যাচ্ছ? ওই যে আমি বাইরে এডুকেশনাল পারপাস এমএ করার জন্য। কোথায় যেতে চাও? স্যার আমি তো ওই যে প্রথমে তো টার্গেট ছিল ইংল্যান্ডে, তো আমি তো ওটার জন্যই প্রসেস করতেছিলাম। আচ্ছা দেখো ওখানে কবে লাগে সেই অনুযায়ী প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করো। তবে আমার কাছে মনে হয় যে তুমি পারবে। 6.5 ইজ নট আ বিগ ডিল। স্যার আজিজ বলছিলাম। হ্যাঁ আজিজ ভাই। স্যার 7 তুলতে হলে কি